Non-defining relative pronouns. Headway Academic Schools, Level 2, Unit 7, pages 43-44. Relative pronouns هي ضمائر الوصل. ضمائر الوصل هي مثل who للعاقل، which لغير العاقل، و where للمكان. A relative pronoun is a word that introduces a relative or dependent clause and connects it to an independent clause. إذن هي ضمير وصل يأتي في مقدمة جملة الوصل لربطها مع الجملة الرئيسة. إذن I have two sentences and I want to join these two sentences into one. I use relative pronoun. عندي جملتين أريد أربطها في جملة واحدة، أستخدم ضمير الوصل. ضمير الوصل هو أصلا يصف الاسم في الجملة السابقة. For example, my sister who visited me last month lives in London. عندي جملة الوصل هي who visited me last month التي زارتني الشهر الماضي. الجملة الرئيسة هي my sister lives in London، فتصبح my sister who visited me last month lives in London. تأتي جملة الوصل بعد الاسم الذي أصفه في الجملة الرئيسة. هناك نوعان من جمل الوصل. Types of relative clauses: defining محددة و non-defining غير محددة. موضوعنا الأساسي هو جمل وصل غير المحددة، لكن سنطلع أولا على جمل الوصل المحددة لنعرف الفرق بين النوعين. جملة الوصل المحددة defining relative clause. It gives us essential information about a noun in a sentence. It serves to identify and to specify the reference of the words they modify. It is the one we call defining, and we do not punctuate. إذا جملة الوصل المحددة أولا تعطيني معلومة أساسية عن الاسم الذي أصفه في الجملة الرئيسة. It serves to identify and to specify the reference of the words they modify. والغرض منها هو لتعريف وتحديد الكلمة التي أصفها في الجملة الرئيسة، وأطلق عليها طبعا defining relative clause جملة وصل محددة. والنقطة الأخرى that I don't punctuate the relative clause, the defining relative clause. ما أستخدم punctuation وياها، ما أستخدم commas، okay، فوارز. For example هنا عندي two sentences. I met a woman. She can speak 6 languages. I met a woman. هنا الجملة الثانية she can speak 6 languages. الجملة الثانية تحدد لي which woman did I meet. So I met a woman. أحذف subject pronoun she ضمير الفاعل، أحذف dot نقطة لأن أحسها جملة واحدة، أضع بدل الشي who، وتصبح I met a woman who can speak 6 languages. هاي جملة وصل محددة لأن ما أقدر أستغني عنها، هي تعطيني معلومة أساسية عن المرأة التي التقيت بها، حددت لي whom did I meet. Other two examples here. I bought the story which you recommended. I bought the story which you recommended. هذه هي جملة الوصل which you recommended مبدوءة بضمير الوصل which. فإن هنا جملة الوصل حددت لي which story did I buy. I bought the story which you recommended. اشتريت القصة التي نصحتني بها. هاي جملة وصل محددة تعطيني essential information معلومة أساسية عن الاسم في الجملة الرئيسة. The second or the last sentence, this was the place where we first met. عندنا جملة الوصل محددة، ما استخدمت punctuation، ما استخدمت commas لفصلها عن الجملة الرئيسة independent clause. عندي this was the place، هذا كان المكان
حيث التقينا أول مرة. فأتنا جملة وصل محددة حددت لي المكان الذي أتحدث عنه. هاي جمل وصل محددة تعطيني essential information and I do not punctuate these relative clauses. موضوعنا هو جملة الوصل غير المحددة non-defining relative clause. It is not essential to the main meaning of the sentence. هي ليست أساسية في إضفاء المعنى للجملة. It gives extra information، لكن الغرض منها هو إعطاء extra information، معلومة إضافية ليست أساسية وإنما إضافية about a noun in a sentence، عن الاسم في الجملة الرئيسة. هي أصلا جملة الوصل سواء كانت محددة أو غير محددة هي adjective clause، هي جملة وصف تصف الاسم في الجملة السابقة. فأما تحدد لي الاسم فتكون جملة وصل محددة تعرفه تحدده، أو تضيف معلومة إضافية فتصير جملة وصل غير محددة عن الاسم في الجملة الرئيسة. فإذا هي تعطيني extra information and we place commas before and after the clause. لازم أحط punctuation اللي هي comma before the relative clause إذا كان في منتصف الجملة وبعده، قبل وبعد relative clause جملة الوصل. This is the one we call non-defining relative clause وأطلق عليه بجملة الوصل غير المحددة. نأخذ examples. Jack's father visited us last week. الجملة الأولى هاي الجملة الرئيسة. He lives in Chicago. هو يعيش في شيكاغو. هنا الجملة الثانية أعطتني معلومة إضافية عن Jack's father. أريد أربطهم في جملة واحدة أستخدم ضمير الوصل. هنا بحال هو للعاقل. I omit the subject he the subject pronoun وأضيف بداله هو فتصير جملة وصل who lives in Chicago، وأضع جملة الوصل بعد الاسم الذي أصفه فتصير Jack's father who lives in Chicago visited us last week. The house is small. It is made of a brick. الجملة الثانية توصف لي الاسم بالجملة الأولى اللي هو the house. الإت أحذفها أضع بدالها which يصير which is made of a brick تصبح جملة وصل، وأضع جملة الوصل بعد الاسم الموصوف في الجملة الرئيسة فيصبح the house which is made of a brick is small. The evening dress cost $50. Jane bought it. هنا عندي الإت تصف the evening dress. أحذف الإت وأضع which. دائما ضمير الوصل يقع في مقدمة جملة الوصل دائما. أوكي، مهما كان مكان الضمير الذي أحذفه سواء كان فاعل مفعول به فدائما ضمير الوصل أضعه في مقدمة جملة الوصل فيصير which Jane bought، وأضع جملة الوصل بعد الاسم الذي أصفه فتصبح the evening dress which Jane bought cost $50. We want to see the movie Angels and Demons. It was released in 2009. عندي هنا الجملة الثانية توصف أو تعطيني معلومة إضافية عن الفيلم Angels and Demons. So I omit it subject pronoun. I put which instead. أضع which بداله فتصير جملة الوصل which was released in 2009 وأضعها بعد الاسم الذي أصفه فتصير we want to see the movie Angels and Demons, which was released in 2009. بالنسبة لاستخدام where حيث احنا قلنا عندنا who which and where. where دائما يكون عندي there في الجملة الثانية. City Park has been closed down. We used to go there. فعندي there لازم أحذفها وأضع where في بداية جملة الوصل. قلنا دائما ضمير الوصل أضع في بداية جملة الوصل فتصير where we used to go وأضعها بعد المكان الذي أصفه. City Park where we used to go has been closed down.
ناخذ جمل إضافية. Join the two sentences using relative clause with who, which, or where. Number 1. February lasts 29 days this year. It is my favorite month. هنا عندي February it. إذا الجملة الثانية توصف لي الاسم February شهر فبراير أو شباط. It is my favorite month. I omit it and I use which. استخدم which يصير which is my favorite month وأضعها بعد February الذي أصفه في الجملة الرئيسة فتصبح الجملة February which is my favorite month lasts 29 days this year. وما أنسى using the commas before and after the relative clause. Number 2. Center Park is always busy on Saturdays. We love to go there. هنا عندي Center Park. هنا عندي there مكان. I omit there. أضع where في مقدمة relative clause وأضع relative clause بعد الاسم الموصوف أو المكان الذي أصفه في الجملة الرئيسة فيصبح Central Park, where we love to go, is always busy on Saturdays. Center Park حيث نحب الذهاب دائما مزدحم أيام السبت. Number 3. My grandfather goes swimming every day. He is 87. My grandfather والجملة اللي بعدها تعطيني معلومة إضافية and my grandfather he is 87. I omit he وأضع هو للعاقل وأضع جملة الوصل بعد الاسم الذي أصفه فتصبح My grandfather who is 87 goes swimming every day. Open your books on page 43. One way of adding extra information is to use a non-defining relative clause. إحدى طرق إضافة معلومة هي استخدام non-defining relative clause. For example,